Assalamu alaikum students, how are you all? Hope all are fine. Today I am going to discuss about balanced forces and unbalanced forces. At first we have to know about what is balanced forces actually. Mainly the definition of balanced forces is when two or more forces are applied on an object, then if the combined resultant force of the forces becomes zero, then the body remains stationary. Then we can say this type of forces is called balanced forces. Okay, so we can say that what is balanced forces? Balanced forces means where the magnitude of two forces are equal. Here is an example. এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, নোটিস দিস এক্সাম্পল। আমরা যখন টু অর মোর ফোর্সেস কোনো একটা অবজেক্টের ওপর অ্যাপ্লাই করব, যখন আমরা দুটো ফোর্স অথবা এর বেশি কোনো ফোর্স নিয়ে যখন কোনো একটা অবজেক্টের ওপর যখন অ্যাপ্লাই করব, এই ফোর্স দুটো যদি ইকুয়াল হয়ে যায়, দ্য ম্যাগনিটিউড অফ টু ফোর্সেস আর ইকুয়াল যদি হয়, তাহলে এই যে অবজেক্টটা সেটা কি থাকবে, সেটা কিন্তু আর ইট ক্যানট মুভ, এটা আর মুভ করবে না। এটা কি থাকবে, স্টেশনারি অর একটা রেস্ট পজিশনে থাকবে, এটা স্থির থাকবে। সো তখন আমরা বলতে পারি কম্বাইন্ড রেজাল্টেন্ট ফোর্স অফ দ্য ফোর্সেস বিকাম জিরো। তার মানে এখান থেকে আমরা কোনো আউটপুটই পাচ্ছি না, আমরা ফোর্স ক্রিয়েট করছি, বাট যেহেতু দুইটা ফোর্স ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, ইকুয়াল হওয়ার বিধায় আমরা যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছি সেখান থেকে আমরা কোনো আউটপুট পাচ্ছি না। তার মানে হচ্ছে এখানে রেজাল্টেড ফোর্স জিরো হয়ে যাবে। সো দিস টাইপ অফ ফোর্সেস ইজ কল্ড ব্যালেন্সড ফোর্সেস। অন দ্য আদার হ্যান্ড উই ক্যান সে when two or more forces are applied on an object and if the combined resultant force of the forces do not become zero, then we can say this type of forces is called unbalanced forces. So what's the difference between balanced forces and unbalanced forces? Balanced forces cause a still object to remain at rest. The unbalanced forces cause a stationary object to move in the direction of the greater force. So we can say balanced forces are equal, the magnitude of the two forces are equal, and whereas the case of unbalanced forces, the magnitude of two forces are not equal. So we have learned about balanced forces and unbalanced forces. Then the topic is momentum, most important topic. What is momentum? Momentum means the product of mass and the velocity. We denoted momentum as P. P equals to mv. M means mass and v means velocity. So you can say that the product of the mass and the velocity, that is called momentum. Here is a unit of momentum, that is kg, meter per second. Kg means the unit of mass. Meter per second means the unit of velocity. We have known already about this. Dimension of momentum is ক্যাপিটাল এম এল টি ইনভার্স 1। আমরা খুব ভালো করেই জানি এটা কীভাবে এসেছে। সো দ্য এক্সপিরিয়েন্স তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে এটা কোথা থেকে এসেছে। এম ক্যাপিটাল এম মিনস দ্য ডাইমেনশন অফ মাস অ্যান্ড এল টি ইনভার্স 1 means the dimension of velocity. And momentum is a vector quantity because mass is scalar quantity, we know, but the velocity is vector quantity. So therefore the momentum is a vector quantity. Then conservation of momentum. What is conservation of momentum? Let us consider that two objects of masses m1 and m2 are moving along a straight line on a plane. Due to the difference of their velocities, they collide and hence their velocities are changed. The velocity are v1 and v2. Okay, the new velocities of masses m1 and m2 respectively. What is v1 and v2? The combined momentum of the two objects before collision will be m1 e1 plus m2 e2. From where we get this? Because it's the definition of momentum. Actually we know that the definition of momentum is the product of mass and velocity. So here before collision যখন মানে সংঘর্ষের পূর্বে কোনো একটা অবজেক্টের যে মোমেন্টামটা সেটা কী ছিল, সেটা হচ্ছে যে m1 মিনস হচ্ছে অবজেক্ট অফ মাস,
অবজেক্টের মাস, অ্যান্ড m2 হচ্ছে দুইটা m1 আর m2 হচ্ছে মাসেস, অ্যান্ড u1 অ্যান্ড u2 হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি। তার মানে বিফোর কলিশন এই দুইটা অবজেক্টের মোমেন্টাম তাহলে কী হবে, m1 u1 প্লাস m2 u2. After collision, the combined momentum of the two objects will be m1 v1 plus m2 v2. Okay, so the law of conservation of momentum হবে যখন এই দুটো মোমেন্টাম বিফোর কলিশন আফটার কলিশন এই দুটো মোমেন্টাম যখন ইকুয়াল হয়ে যাবে, নো ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড ফ্রম আউটসাইড, হেন্স দ্য মোমেন্টাম বিফোর কলিশন অ্যান্ড আফটার কলিশন উইল বি দ্য সেম, দেন উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ইজ m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. So that is the law of conservation of momentum. That is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. On the other hand, we can say that using this law, the law of conservation of energy, we can write half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. From where we get this, because we know that the energy means half mv square, so we can write before collision and after collision half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, so here is some equations. We can write the law of conservation of momentum as m1 u1 minus v2 equals to m2 v2 minus u2, and in the law of conservation of energy, we can write m1 u1 square minus v1 square equals to m2 v2 square minus u2 square. ওকে, সো লেটস এখানে আবার এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমরা v1 অ্যান্ড v2 এর ভ্যালুটা বের করতে পারি। ওকে, সো v1 অ্যান্ড v2 এর ভ্যালু বের করলে এই টাইপের ইকুয়েশন আসে। সো আমি একটু ক্যালকুলেট করে দেখাই যে ফ্রম হোয়ার উই গেট দিস ইকুয়েশনস। ওকে, সো হিয়ার I have already written that the law of conservation of momentum, that is this first equation, and the law of conservation of energy, that is m1 u1 minus v1 square equals to m2 v2 square minus u2 square. So we can write this m1 here এখানে কিন্তু একটা এটা ইয়াতে ফর্মুলাতে পড়েছে, সেটা হচ্ছে a plus b to a minus b. সো আমি ফর্মুলাতে ফেলে আমি টু ইকুয়েশনকে ডিভাইডেড করে দিলাম। যদি আমি টু ইকুয়েশনকে ডিভাইডেড করে দিই তাহলে বোথ সাইড থেকে উই ক্যান রিডিউস m1 অ্যান্ড u1 মাইনাস v1, and on the other hand m2 v2 minus u2. So we can get this equation u1 plus v1 equals to v2 প্লাস u2। এখান থেকে আমি অনলি v1 অ্যান্ড v2 এর ভ্যালু এখান থেকে আমরা বের করতে পারি। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি দ্য কনজারভেশন ল অফ মোমেন্টাম, এখান থেকে আমরা কী জানি, দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম থেকে আমরা জানি m1 u1 প্লাস m2 u2 ইকুয়ালস টু m1 v1 প্লাস m2 v2। সো এখান থেকে আমি v1 আর v2 এর ভ্যালু যদি আমি যে কোনো একটা জায়গায় বসায় দিই তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, যদি আমি v2 এর ভ্যালু বসাই তাহলে আমি v1 এর ভ্যালু পেয়ে যাব, আর যদি v1 এর ভ্যালু এই ইকুয়েশনের মধ্যে বসাই তাহলে আমি v2 এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব। তো আমি জাস্ট একটু বসায় দিই যে প্লাস জাস্ট v2 এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দেবো m1 plus m2 u1 plus v1 minus u2. Okay, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2 v2. Okay, so I just multiply here. আমি এখানে শুধুমাত্র মাল্টিপ্লাই করে ফেলেছি, দেন আমি জাস্ট কমন নিয়ে ফেলবো। আমি v1গুলোকে ওয়ান সাইডেড করে জাস্ট কমন নিয়ে নেব। তো v1গুলোকে যদি আমি ওয়ান সাইডেড করে নিই তাহলে আমরা এখান থেকে যদি আমি v1টা কমন নিয়ে ফেলি v1, তাহলে m1 প্লাস হচ্ছে m2 আমি অলরেডি কমন নিয়ে ফেললাম। এরপরে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে যা ছিল একটু বসাই দেবো
m1 u1 plus into u2 and এখান থেকে এই দুটো জিনিস জাস্ট আমি কমন নিয়েছি and then প্লাস হচ্ছে m2 u1 minus m2 into u2. Okay, or আমি যেহেতু v1 এর ভ্যালুটা বের করব সো এটা আমি অন সাইডেড করে দিই m1 plus m2 আর এখানে যা ছিল তাই থাকুক একটু আচ্ছা যেহেতু এটা আমি এমন ওই সাইডে নিয়ে গেছি সো এখানে আমি চেঞ্জ সাইনগুলো চেঞ্জ করে দিই প্লাস m1 u1 প্লাস m2 u2 ওকে আমি যদি u1 কমন নিয়ে ফেলি তাহলে আমার কি আসছে u1 যদি আমি কমন নিই তাহলে m1 মাইনাস m2 আসছে অ্যান্ড এই দুটো যদি আমি প্লাস করে দিই তাহলে 2 u2 রাইট আর অন দ্য আদার হ্যান্ড এখানে যা ছিল সেটাই থাকবে সো v1 equals to we can write u1 m1 minus m2 plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2 so that is our equations u1 m1 minus m2 plus 2m2 u2 divided by so that is our equation. Okay, thank you all for watching this video and আমি আশা করছি তোমরা বুঝেছো আমি যা টপিকগুলো বোঝাতে চেয়েছি তারপর যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি।